cosine x. Would you please repeat? Ribal? عملت sin x plus cosine x equal 1. يعني sin x equal 1 minus cosine x. ايه يعني sin x plus cosine x equal 1. عملنا replace sin x ب 1 minus cosine x plus cosine x equal 1. الكوساين x والماينس كوساين x بخط يعني صارت equal 1. لا راح يطلع عندك 0 equal 0. لا عملت 1 minus cosine x equal 1 minus cosine x لما بتروح البلس cosine x خطشتهم بيطلع 0. يعني بيطلع لك 0 over 0 ما استفدنا شيء. تضاحك. لا استاذ فيني اجرب اقول لك شو كتبت؟ اكيد. اوكي. I squared both sides. عملت sin x plus cosine x equal 1 هذا المطلوب. و I squared both sides. Good. اوكي فصار عندي identity sin squared x plus 2 sin. عم بسمعك نيم. سوري استاذ، سوري فتت مأخر بس كل 5 ثواني عم تنقطع الكهرباء. ماشي. اوكي plus 2 sin cosine x plus cosine squared x equal 1. اوكي. but the sin squared x plus cosine squared x equal 1. So 2 sin x times cosine x equal 1 minus 1 which is equal to 0. Okay. So 2 sin x cosine x equals 0. So or cosine x equals 0 or sine equals 0. very nice. يعني one of them is 0. Very nice. Here is the key of the solution, is to square both sides. And if you know that you have to square both sides, the solution will be very easy. Square both sides, then you get sine x plus cosine x, all of it squared is equal to 1 square. Identity, expand. So sine squared x plus 2 sine x cosine x plus cosine squared x is equal to 1. But sine squared x plus cosine squared x is 1. So this means that 1 plus 2 sine x cosine x is equal to 1. Move 1 to the right side. It means that 2 sine x cosine x is equal to 0. Of course, 2 I can divide by 2. So sine x times cosine x is equal to 0. This means that you are multiplying two numbers. And the answer is 0. The product is 0. So of course, one of them is 0. Product of two numbers is 0, then for sure one of them is 0. What you studied in grade 8, 0 product property. Then sine x equal to 0 or cosine x is equal to 0. Or cosine x is equal to 0. استاذ وين راحت ال 2؟ I can divide نعمل 0 divided by 2. Yes. Yes. Then I proved what's required. And of course here, if sine x equal to 0, what will be the value of cosine x? If sine x equal to 0, what will be the value of cosine x? One. According to this, it's 1. Okay. يعني هون for sure, if you have this sum,
one of them is 0, the second one is 1. لما يكون عندك هيك sin x plus cosine x إذا وحدة 0 الثاني 1 يعني إجباري بده يكون في عندنا وحدة منهم 0 والثانية بدها تكون 1. ما في يكونوا هيك 0.2 0.8 ما بتزبط. Here is the proof. Similarly, if here we have negative 1, because when you square, if let's say here we have negative 1, square of negative 1 will be also 1. 1 minus 1 will be 0. You get the same product here. Sin x cosine x will be 0. So if the sum is negative 1, also we must have one of the terms is 0 and the second is negative 1. ما في يكونوا هيك مقسومين شقفتين. Negative 0.3 and negative 0.7. لا. For the function sine and cosine. And this comes from this identity. Sine squared plus cosine squared is equal to 1. Okay? Do you have any questions? Yes, فيك تعطينا exercise تاني مثله؟ Exercise ثاني مثله في واحد بالجايد مش مثله نفس الشيء بس انه يلا نحل. Yeah. Are you done? May I erase? بعد الأيام ما فاتت صح؟ إيفانا مش هلا كانت إيفانا قبل شوي؟ لا أستاذ إيفانا ساخنة. سلام. رامي مش موجود. May I erase? Yes أستاذ. من جهتي yes. الو يا ريان انا بديع. شو عم بصير؟ مرة بتكون 12 شوي بتصيروا 8. لا انا فايت من 11:40 مش اسف عرفت مش انه بس عم فايت. بتأكد اذا واي فاي مظبط. انا معك بس عم بتطلع هلا بالبارتيسبنت صاروا 8 كانوا 13 من ال 12. اليوم الانترنت على الهواء غير شكل. حتى عندي بكون عم بحكي على اساس عم بشرح شغلي شوي بيفصل ما في حدا ملاقي سامع رجع عيد. أستاذ إسا مش حالة السكرين. هي سكرين ليش كان بها؟ كانت مغبشة وحاطين كلمز بجمع bandwidth is too low. هي هودي عم يفتروا علي بضلوا يقولوا لك هيدي الانترنت عم بجيبها بجمعة بالمرة.
طيب given sin x plus cosine x is equal to a certain number m, find in terms of m sin x cosine x. One over sin x plus 1 over cosine x, 1 over sin x plus 1 over cosine x, and the last one tangent x plus cotangent x. ما تفهمون multiplication. Yeah. أستاذ فيني جرب. فيك تجرب. هات نشوف. أوكي، بنجيب الكوساين لهيدي المعادلة بتصير ساين اكس ايكوال ام ماينس كوساين اكس. اوكي. وكمان نعرف قد ايه الكوساين اكس بنجيب الساين اكس بتصير ام كوساين اكس ايكوال ام ماينس ساين اكس، وبنعمل لهم تايمز. جربت؟ اكتبوا نشوف شو بيطلع عندك. لا هلا يلا. Yeah. أستاذ بس كيف قصدك find in terms of m1 sin x يعني sin x times cosine x equal يعني you are going to write sin x times cosine x is equal to something in terms of m. Let's say sin x times cosine x is equal to m minus 1, or radical 5m plus 7 over 3m squared plus 2. Something expression in terms of m. اوكي. شو؟ هل استاذ طلع انسر؟ مع انه سهل. طلعت امس. ايه؟ No answer. شو دانيال او جاد؟ شو طلع معك؟ أنا ما طلع يا أستاذ. او جاد بعتقد اللي كان عم يسال. ليك انت عم تقول هيك انه cosine x it is m minus sin x, then sin x استاذ times انا اللي كنت عم اقول لك الإجابة. sin x times cosine x will be equal to sin x into m minus sin x. And the sin x we keep it, cosine x we replace it by m minus sin x. So you will get m sin x minus sin squared x. بعدين we have a problem. The question, write it in terms of m only. Write it in terms of m only.
in terms of m. طب هون بعد في عندك x، معناتها الطريقة اللي عم تفكر فيها ما زبطت. will not lead to an answer. طيب from where do you get sin x times cosine x? How to get the product? طب ما سهلة، عن جد سهلة. Especially that we solved the previous exercise. هذا اللي قبله. استاذ we square كمان. We square both sides. We square both sides. Remember يجيني البرودكت غير السكوير. Identity a plus b squared. You'll get plus 2ab, this factor or this term. 2a. هيك عملت. Now we get 2 sin x cosine x. Here we get the product sin x times cosine x. This is the key of the solution. Try to square to get the product and then continue in the steps to check if you will get an answer or not. Sin x plus cosine x is equal to m squared. Then sin x plus cosine x squared is equal to m squared. Continue. What will you get? Daniel? Daniel? Yeah, Daniel. ما فيش دانيال. بودي. بدك حلها أنا أستاذ إذا بدك. يلا يلا جاد. بنحط يا أستاذ. نعم يا أستاذ. اسمعني يا أستاذ. هلا سمعتك. ما لسه مش شايف شيء. يا عيني على الإنترنت اليوم غير شكل. very nice. مغبشي. وصوتك كتير خفيف. شو بعد؟ سؤال عند الكل هيك، صورة مغبشة وصوت بالمرة وشو بعرفني شو. يس نو. لا أنا عندي منيح. يعني بس عند ميليسا؟ عندي كمان أستاذ منيحة. عندي هسه منيح، يعني واضحين. شو يا ميليسا؟ شو الوضع؟ عشان إذا بتسمعني ميليسا بالأساس. هسه شوي غبشت عندي استاذ. شوف الواتساب كيف. اوكي. طبعا مبين فوق. اوكي. بتعرفي ليش يا ماريسا انا كنت عم بكتب بهود اللي مش مبينين واضحين، كنت كاتب بماركر هيدا بلو مان وخطه شوي خفيف، بس هود المكتوبين بالاسود واضحين. هلا هيدي الصورة اللي بعطيها بالاسود هاي كثير تمام، كثير واضحين. انه صورة سوداء ولا اوضح من هيك. هي عند مين هيدي؟ ريبان.
طيب just one moment. يلا دقيقة بس لحظة. اوكي نرجع للشيء التقليدي. punishment نكبر شوي. So we have given sin x plus cosine x is equal to some number m. The question, find in terms of m, find in terms of m the following. Part 1, sin x cosine x, sin x cosine x. Part 2, you have to find 1 over sin x plus 1 over cosine x. And part 3, actually I'm لسه بعدها مجابشي tangent x طلبت لي الصوت plus cotangent x for the solution. Part 1. اوكي مليسا أساس في جرب حلة. مليسا بليز خبريني شو الوضع عندك؟ أساس كتبت لك أحسن. مش ما شفت. في جرب حلة. اوكي اوكي لا كنسل. اوكي احسن الحمد لله. Okay, so we said here we square both sides. Sin x plus cosine x إيه أساس بنعمل identity. square is equal to m squared. Then identity for this, what do you get? Sine to power 2x plus 2 sine cosine plus cosine to power 2x equal m to power 2. Plus 2 sin x cosine x plus cosine squared x is equal to m squared. Good. يعني this means Just that a minute, إنه 2 sine x Riban, hold it. x. Okay. So here, in order to find the product, the easiest way is to square both sides, because when you apply the identity a plus b squared, you get a squared plus 2ab. So 2ab the product here, sin x cosine x. Here you get the product, and of course you have to simplify. So sin squared x plus 2 sin x cosine x plus cosine squared x. Here we apply the identity on this.
is equal to m squared. Now, sine squared x plus cosine squared x, this sum 1. 1. So you'll get only the product sine x. So here I can say, so 1 plus, so we replaced sine squared plus cosine squared by 1. So 1 plus this 2 sine x cosine x is equal to m squared. Clear? Any I'm not questions till now? No. So move 1 to the right side and divide by 2. Then you get sine x cosine x is equal to m to power 2 minus 1 على 2. m squared minus 1 over 2. Move 1 to the right side, m squared minus 1, and then divide by 2. So m squared minus 1 over 2. Any questions? لا أستاذ. Part 2. استاذ we're gonna use اللي وصلنا له هون بالبارتس اللي بعده صح صح؟ صحيح. 1 over sine x cosine x. أستاذ مش equal ل 1 over m. لا ليه؟ إنه you added this. I have the same numerator. We have the same numerator. We add the denominators. We have 1 1 addition. So add this. هيك أنت عم تفكر يعني هيك. Let's see. سقطت صوتك ما سمعت. إنه أقول أنت هيك عم تفكر إنه you have the same numerator. The same numerators 1 and 1. You add the denominators يعني like this sine x plus cosine x. هيك. Like this. اللي ايه رح ازعل منك. شكلك هيك عم بتفكر. شكلك مش سامعني بالمرة. أستاذ مش بنعمل same denominator. رايت. طول بالك ريفال. يعني شو بس كل شوي بينص بعض. بودي. بودي. نعم أستاذ. ينعم عليك. يلا. شو بدي أعمل بهيدي؟ ياي. Yes. يا أستاذ بس شوي. Yeah. أستاذ بس سؤال أنا